For a man to come and settle down in an unknown country just so to preserve the culture of his trade, that was really inspiring. நம்மளுடைய மகன் ஒவ்வொரு கலைஞரும் அவங்களோட மகனை வந்து இந்த துறை கொண்டு வந்தாங்கனாலே இது அழிவை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்காது. Once they filled the needs of many with their handmade products. Using techniques passed down generations, they enjoyed a time-honored trade. Changing times and mass production, however, drive artisans to the edge of extinction. Who can give them a glimmer of hope? A group of New Age novices think they can as they spin new into old in Artisan's Reboot. Sometimes the most magnificent things are not within our sight, but a little beyond. For centuries, Indian temples have graced Singapore's landscape, some serving as important landmarks. For those who stop to look in detail, what they behold are fine works of art by temple artisans. Who are these artisans, and how are the sculptures made? These same questions occurred to a young student when he looked up. Deva Raj is a ceramics arts major and was on the lookout for inspiration on a final year project. Deva knows it's not going to be easy to get hold of an artisan. They're itinerant and rarely stay on after a job is done. I didn't know that there were actually resident temple sculptor artisans in Singapore itself. So I was just hoping to know if there were any concurrent projects running around. இது வந்து கத்துனது யார் ஐயா? அது வந்து லோகா சபதினே நம்பர் ரெஜிமெண்ட் உங்களுக்கு சிங்கப்பூர்ல இருக்காங்களா இல்ல இங்க தான் இருக்காரு. So when he actually gave me the name card of someone who's actually based in Singapore itself, where I can go as and when, yes, it was definitely exciting. Deva is in luck. This particular artisan chose to stay on. Not only that, he has a permanent address. Deva makes his move. Expecting something similar to a journey to Nirvana, or at least an inspired space, Deva was shocked to find himself ascending steps to a dingy flat. ஐயா வணக்கம் ஐயா என் பேர் தேவா கோயிலேருந்து உன் பேர் கொடுத்துருக்காங்க. I wasn't expecting him to be so young. I was expecting somewhat of a grandmaster. இல்லை நீங்கள் படிச்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா இல்லை படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். Master Loga belongs to the class of artists known as Sthapathi, or temple architects. But his training is multidisciplined with strong foundations in sculpture. சின்ன வயசுலேருந்து அந்த ஆர்வம் எனக்கு இருந்துச்சு. அதிலேயே நான் கவனம் செலுத்துவேன். ஒரு சிலை செய்யப்படணும்னா முன்னாடி நமக்கு அந்த சிலையோட முழு உருவம் நம்ம கற்பனையில் நல்லா பதிஞ்சிருக்கணும். Indian traditional architecture is a spiritual engagement. The art appeals not only to the eye or the mind, but to the soul. அந்த விநாயகருக்கு யானை முகம். அப்போ கற்றுக்கிறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி கற்றுக் கொடுக்கும்போது பிள்ளையார் பிடிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. One of the key features of Indian temples are the sculptures. Some carved in relief and others built from cement, granite, red bricks, and sand. These aren't exactly fine materials, but the end results would please the gods and fascinate the art student. இது கான்கிரீட்ல தான் செஞ்சிருக்கீங்க. இது சிமெண்ட்ல சிமெண்ட் மண் இந்த கல் இப்போ உங்கள்கிட்ட காட்டுனாதே இது நம்ம டூல்ஸ். The tools are custom made for the master. They're used to scoop, sculpt, chisel. The range of use for the moment escapes our young novice. Sculpting 101's project is a freestanding elephant. Deva's first lesson is framework making. They were really hardy, it's steel. But the way he bended it, it was as though it was just as malleable as clay. It took him less than maybe 10-20 minutes, and he already had the whole thing done. I was trying very hard to learn from him, observe, but at the same time it was just mesmerizing.
So what he's going to start making now would be the base, so that it's strong enough, and when you add on layers to the body and the head, it will sustain. The artist, in the Indian context, engages in a spiritual exercise each time he creates. From just bricks and mortar, a body is formed. Creation process that fascinates the novice, but the details of which escapes him. There is method which he has yet to notice. For example, the selection of bricks is not random. Only flat-edged ones are used as joining pieces. The next step would be to adding more cement to do the rough outline, and then one more time cement again, that's for the details, and then that's the final step. So this is still part 1 out of part 4. The novice is clearly in awe of the master, and while the cement dries, the novice pries. ஒரு விட்டு ஊருக்கு வந்து இருக்குங்க. ஏன் எதிர்பார்ப்பு நம்மளுடைய கலைக்கு வந்து எங்கே மதிப்பு அதிகமாக கிடைக்குதோ அங்கே நம்மளை கலைத்துறை மட்டும் அப்படி பணத்துக்காக மட்டும் போகாமல் கலை வந்து எங்கே மதிப்பு அளிக்கப்படுதோ அங்கே வந்து நம்ம போய் செய்யணும். பிள்ளைகள் மனைவி இருக்காங்க, மனைவி இருக்காங்க, பிள்ளைகள் வந்து பெண் வந்து 13 வயசு பெண் இருக்காங்க, பையன் ஒரு 4.5 வயசு ஆகுது. துக்கமா இல்லையா? துக்கம் எப்படி இருக்கும்? ஒரு கலைஞனுக்கு இருக்கக்கூடாது துக்கம் மட்டும்தான். பணம் இல்லாமல் இருக்கலாம், கஷ்டத்தோடு இருக்கலாம், எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் துக்கத்தோடு மட்டும் இருக்கக்கூடாது. அப்படி துக்கத்தோடு இருந்தாங்கன்னா அவங்க கலைஞராக இருக்க முடியாது. ஒரு சந்தோஷமான மனநிலை இருக்கணும், அப்போ தான் கலைத்திறன் வந்து வெளிப்படுத்தலாம். இப்போ அவங்களுக்குள்ளார ஆர்வம் இருந்தாலும் அவங்க வர்றதில்லை. இந்த கலைத்துறைக்கு வந்து முழுசாக அவங்களுக்கு வருவாய் கிடைக்குமோ கிடைக்காதோன்னு சந்தேகத்தில் வாழ்க்கைக்கு தேவை பணம்னு சொல்லி ஆயிட்டுது. Finding Mr. Loga to me was kind of like a gift. He told me that I could come back tomorrow to build a baby elephant of my own or learn how to build one, and that he'll guide me through. So I think that was a gift. Even while still at base, the novice starts to dispense with the traditional tools of trade, and the struggle begins. Deva, a fine arts major, becomes apprentice to an Indian temple sculpture master. He throws himself into the experience, both soul and body. So I'm just using my knee to straighten out the wire instead of the metal plate that he has. Once I get this done, I'll try to figure out how I can make this more even and more secure. As with most traditional trades, learning comes through observation, and Deva now has to be omnipresent. Hands building frame, eyes watching master. இல்லை இங்கேயும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நாளைக்கு அடுத்த கட்ட வேலைக்கு நீங்கள் போகலாம். At this point, Deva is distracted by a flicking motion. அந்த கரண்டி வச்சு தடுவலாமா இல்லை வீசணுமா? தடவ முடியாது. இப்படி எடுத்துட்டு நீங்கள் எப்படி தடவீங்க? இப்படி தடவிட்டு இருக்க முடியாது. ஆஹா, இப்படி செய்யலாம். அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து நம்மளோட வேலையை வந்து ரொம்ப காலம் பிடிக்கும் அது செய்யறதுக்கு. அதோடு இல்லாமல் இந்த மாதிரி சந்திலெல்லாம் போய் அடையும். இப்போ அடிக்கும்போது அந்த வேகத்தில் போய் உள்ளார பூந்துக்கும். ஆமாம். Impatient to do more than just wiring, Deva asks for an advance. ஐயா, இப்போ கற்றுக் கொடுக்குறீங்களா? எப்படி சிமெண்ட் போட, காதை இப்படி செய்ய? இல்லை, இது இப்போ திரும்பி இதெல்லாம் கட்டுறீங்களா இல்லை இதை கற்றுக்குறீங்களா? இதை கற்றுக்கிறேன், அப்புறம் திருப்பி இந்த மாதிரி செய்கிறேன். சரி. The novice now begins to design his own course structure. Instead of concentrating on base, he launches onto the body. Now he gets an earful. அந்த சின்னதை எடுத்துங்க. கல் மற்ற இடம் பூசின இடத்துல பூசணும். அதில் இருக்கிறதையும் உடைச்சி இது பண்ணிடாதீங்க. கையால் செய்யலாமா? இல்லை, கையாலாம் செய்யக்கூடாது. கையால் செய்கிற ஒரு சிற்பி ரொம்ப தண்ணி போட்டேன்னா one of the reasons why I'm having so much difficulty is I added too much water. So
it doesn't clamp, it doesn't stick together. And I also didn't hold the tool in the right way. So I'm supposed to use the back of the tool so that it's easier for me to slap it on. And take a while before I actually find out the right consistency to use. கொடுங்க நான் பக்கத்தில் தானே இருக்கேன் இங்கே கோல போகிறீங்க பூச வேண்டியதானே. Since Deva asked to jump ahead, Master Loga now throws him into the deep end. I was just expecting him to let me work on the ear that he did. But instead I said, okay, now you have watched me doing the right ear, why don't you do the left instead? That freaked me out. But unable to say no, since I was the one who asked him if I could try. So I spent, I think, about an hour and a half just trying to get the rush shape of the ear, and I couldn't do it. Beaten by an ear, the novice asked for help. Master Loga gave him a piece of his mind. ஏன்னா யானை காது செய்ய சொன்னால் மனித காது செஞ்சுருக்கீங்க. ஐயா. Observation is key to learning, especially in artisanal trades. This main message is hammered home to the novice. எந்த உயிர் உள்ளதும் உயிர் இல்லாது எதை பார்த்தாலும் நம்ம அந்த மனசில் நிறுத்தி வைக்கக்கூடிய சக்தியை நம்ம வளர்த்துக்கணும். யானை துரத்திட்டு வந்தாலும் அதையும் பார்க்கணும் எப்படி துரத்திட்டு வருது நம்மளன்னு. அப்போ தான் நம்ம அதை நம்ம அதை கலையாக வெளிப்படுத்தலாம். The new age novice doesn't come into daily contact with elephants and has a hard time grappling with realism. இப்போல்லாம் ஒரு ஃப்ளாட்டாக எல்லாம் இருக்காது, எல்லாமே மேடு பள்ளங்கள் இருந்தாலும் அந்த கோடு கோடாக போட்டுக்கணும். இப்படி ஒரு கோடு, அப்புறம் இப்படி ஒரு கோடு, முன்னாடியே நிறையா இப்படி அப்ளை பண்ணிவிட்டு பிறகு என்ன பண்ணணும், அந்த அவுட்லைன்லாம் நம்ம இப்படி கோடு போடணும். இப்படி வரைய தெரியணுங்கிறதுக்கு அதுக்காக தான் இப்படி அவுட்லைன்லாம் போட்டுட்டு அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு. Soon, the art lessons become a short course in animal physiology. பின்கால் இப்படி வளையும், இந்த பக்கம் வளையும். இந்த யானைக்கு மட்டும்தான் என்ன பண்ணும், இப்படி வரும், நம்ம மாதிரி இப்படி வரும், நம்மள மாதிரி யானைக்கு மட்டும். To inspire his young apprentice, Master Loga organizes a short trip to an exhibition. Indian temples are built to last. Singapore's temples have a strong South Indian influence with a highly decorative tower called the Gopuram. Almost all the sculptures on it are hand-built. இது சிமெண்டில் கையால் செய்யறது தான். இது அதான் ஒரு இந்த வேலைப்பாடுகள், கலை வேலைப்பாடுகள் நடந்தது. சிப்பி உள்ளூரில் கிடையாது, இருந்தாலும் அவ்வளோ தொழில் அவ்வளோ அனுபவங்கள் கிடையாது. ஆனால் இப்போ தமிழ்நாட்டிலே வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நல்ல சிப்பிகள், இவர் மாதிரி சிப்பிகள் கிடைக்க ரொம்ப சிரமம். ஆமாவா, கஷ்டமா அங்கே சிற்பி கிடைக்க? இருக்காங்க, நிறையா இருக்காங்க. அவங்க அந்த தொழிலில் திறமையாக அந்த கலைக்காக ஆர்வம் எடுத்துக்கிட்டு செய்கிறவங்க ரொம்ப குறைவாக இருக்காங்க. அந்த மாதிரி படிப்பு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருந்துச்சுனாலும் கலை அழிவு நோக்கி போகாது. ஒரு காலத்தில் போய் எல்லாம் சொந்தமாக போய் கற்றுக்கிட்டாங்க. சொந்தமாக போய் கற்றுக்கிட்டு பணம் வேணாம், ஒன்று வேணாம், வேலை கற்றுக் கொடுத்தா போதும் எனக்குன்னு சொல்லி குருநாதரேன்னு சொல்லி அப்படி இருந்தாங்க. இப்போ அந்த மாதிரி சூழ்நிலை இல்லை. லோகா பரவாயில்ல, லோகா வந்துட்டாரு நம்மளுக்காக இல்லையா? தேவா ரொம்ப சந்தோஷம், கலையை வளர்த்துக்குவாரு. சரியா? Charged with a mission to continue the ancient art form for the sake of art, the novice returns, totally inspired. The master's elephant is now ready for the fine-tuning stage, a coat of ultra-fine cement mix. The rule of training is to watch and learn, but excited by the new step, the novice wants hands-on experience. ஐயா, அந்த பக்கம் பூசி பார்க்கலாமா? பூசி பாருங்க. நன்றி ஐயா. It's relatively easier compared to making the ear, because all I'm doing is just applying cement as though it's paint. As his elephant gets the final coating, Master Loga is mindful that his apprentice has an overdue assignment, the wire base, which he was supposed to make the day earlier. அந்த கம்பி கட்டலையா, என்ன செய்யலையா நீங்கள்? இன்னும் கட்டி முடிக்கல. அதில் போய் அது கவனம் செலுத்துங்க. சரிங்க, அதெல்லாம் பார்த்துக்கிறேன். While the novice struggles with basic foundation, Master Loga's form begins to come alive.
Once he added the skin, once he added details, it totally changed. It looked like something you'd see on TV. There was a sense of life almost already emerging up from it. முடிஞ்சிச்சு கடைசி இறுதி கட்டத்தில் நிற்கிது உங்களோட யானை எப்படி இருக்குது எந்த லெவலில் இருக்குது With the frame done, Deva is now thrown a challenge he wasn't expecting. முடிச்சிட்டேன் இப்போ நம்ம செய்ய தொடங்கலாம் செய்யலாமாவா செய்ய தேவா நானா ஆமாம் நீங்கள் தான் அப்போ செய்ய ஆரம்பிங்க நீங்கள் இயற்கையாக நல்ல சிற்பின்னு நான் நினைக்கிறேன் சொந்தமாக நான் செய்வா செய்யலாம் ஏன் செய்ய முடியாது நீங்கள் போய் செய்யுங்க போய் செய்கிறேன் போய் செய்யுங்க Ceramics art student Deva Raj has spent the last 2 days grappling with Indian temple sculpture. Now, his master has thrown him a challenge. But is this overambitious? நல்ல சிற்பின்னு நான் நினைக்கிறேன் Not to let the master down, Deva now has to call upon an elephant's memory to remind him of all the steps, right down to the basic mix of cement and sand. This mixture is thicker than Master's. A thicker mix means a stronger foundation, but it doesn't guarantee speed. Working at about the same pace a real elephant gestates. It is past sunset before Deva starts on the bricks and mortar. I knew I'm inexperienced. If I don't stay on to as late as I can, there was no way I would even get halfway through. So I was working till quite late, and Master started noticing that I was doing things blindly. I no longer paid attention to left and right symmetry. I was just working like a robot. Master Loga puts a stop to the senseless work and suggests a break. ரொம்ப டயர்டாக இருக்கீங்க Like all ancient art form, the learning hinges upon the relationship between master and apprentice. Master Loga's soft approach includes some heavy messages. உங்களுடைய பண்பு மற்ற எல்லாமே பிடித்தமாக இருக்குது நீங்கள் ஒரு நல்ல பெரிய ஓவியராகவோ சிற்பியாகவும் வருவீங்கன்னு நான் முழுசாக நம்புகிறேன் கற்றுக்குறோம் ஒரு ஓவியன் ஒரு ஓவியனும் ஒரு சிற்பியும் வாழ்நாள் முழுக்க கற்றுக்குவோம் முழுசாக முடிக்க முடியாது கற்றுக் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு எப்படி இந்த கலை வாழ்க்கை பயணத்தை எப்படி தொடங்கணும்னு நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் நான் நிறைய கஷ்டங்களை சுமந்து எவ்வளோதோ வேலைகளில் சிரமங்கள்லாம் எதிர்நோக்கி ஓரளவுக்கு இப்போ முடியுங்கிற நிலையில் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் Spurred on by the pep talk, Deva pushes on, but the master calls it a night. நாளைக்கு செய்யலாம் சரியா ரொம்ப நேரம் ஆகிட்டு நீங்களும் வீட்டுக்கு போகணும் பரவாயில்ல உங்கள் கலை ஆர்வத்தை ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நன்றிங்க ஐயா நாளைக்கு காலையில் வாங்க நான் இருக்கேன் He expects me to finish the challenge by today, which I don't think it's possible for me. But since he has requested, I'll just try my best and see how it goes from then. The novice is now fighting against time and forgets a lesson the master taught him a few days ago. அப்பா இந்த கல்லை எடுத்துட்டு When it comes to joints, the surfaces must be even and flat. Yeah. இது பாருங்க இதில் ஒட்டினா ஒட்டாது இது இருக்குல்ல இந்த இடம் ரெண்டும் இப்படி வச்சு பார்த்தோம்னா அதில் நொடிக்கக்கூடாது I didn't really observe how he was working. I was just enjoying the way he did his work. I was just mesmerized by it that I wasn't paying close attention. What would have taken the master less than an hour to build is now taking half a day for the novice. As his elephant bulks up, Deva realizes it is increasingly going out of shape and falling apart. Each time I added a layer of cement on, another side would fall off. Just adding the flesh itself took me very long. 8 hours into the challenge, the elephant is nowhere close to finish. The novice knows he has been beaten.
just trying to tidy up as much as I can, show him and then see what he says. So I'm just cleaning up and then I'll have to call him over to have a look. இது ஒரு 3/4 மணி நேரம் வேலை தான். 45 நிமிஷம் ஒரு The gentle master's patient begins to wane. நாள் முழுக்க செஞ்சிருக்கீங்க. This is him angry. இத பாருங்க. கையை விட்டு பாருங்க. He begins his tirade. அடைக்கணும்னு சொன்னானா இல்லையா? ஆமா. A missing belly. ஈஸியா வெட்டலாம். இதுல ஒண்ணுமே இல்லையே. கம்பி இருக்கு, கல் இருக்கு. நீங்க எப்படி இதை யானையாக்க போறீங்க? இந்த காது எப்படி? An unbelievable ear. கார்ட்டூன் மாதிரியா செஞ்சு வைக்கிறது. A stump for a trunk and head without a silhouette. யானைக்கு இந்த தலை வந்து ரெண்டு பகுதியா இருக்கும். அதே In all, a work that dashed the hopes of both student and master. பார்த்துக்கிட்டே அந்த பக்கம் நீங்கள் ஒரு இயற்கையான கலைஞர்னு நான் ரொம்ப நம்புகிறேன். இப்படி பண்ணி வச்சுருக்கீங்க. சரி, இந்த ஆளுகிட்ட போய் நான் இப்போ கற்றுக்கிட்டேன்னு சொல்ல முடியுமா தேவா? ரொம்ப ஒரு நீங்கள் செஞ்சு தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள்ட்ட அந்த திறமையை அந்த பணியை வெளியிட முடியாது. அவங்கள்ட்ட அன்பு காட்டி அன்பாக அந்த கலை நுட்பங்களை சொல்லி வெளிக்கொண்டு வரணும். After a disastrous first attempt, Deva's learning of Indian sculpture hangs in the balance. I told Mr. Loga, I'll definitely come back to learn more if he would have me. That's when he said, I really told you from the very beginning, the fact that you are interested in learning the trade, I'll definitely have you back. So I told him, as soon as you start your projects in temples, let me know and then I'll come out and assist you as and when I can. தேவா வந்து ஒரு நல்ல அவர் வரும்போது இவர் செய்வாரான்னு நான் நினச்சேன். ஆனால் அவர் ஆர்வம் ரொம்ப நல்ல ஆர்வம், அதை புரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஆனால் அவர் தொடர்ந்து இதுக்காக காலத்தை விரயம் பண்ணார்னாக்கா நிச்சயமாக ஒரு சிங்கப்பூரில் ஒரு நல்ல சிற்பியாக வர முடியும். Deva today has graduated and works as a ceramics technician. But he has not forgotten his mission to master the art of temple sculpture and continues to visit and learn from Mr. Loga. As for the elephant, it's a work in progress.